extraterrestrial. We are KNR. It is exactly 9 minutes after 8. We social crossover with me, Uloza Ojembase. We have our visitor from Masimanyane Women's Rights International. Abantu ke abangama chanhliziyo ajongene nokunqanda nokuzama ukuvala impompo yokuxhatshazwa komama namanina. So yeah, in studio we have Anelisa ke Jezile njengoba ndisitsho andibambanga ke isiduko sakhe nomuntu ozithandayo, but kakhonto Anelisa ke besisitsho ke sichaza into yobana ingcambu ye-GBV i-root cause enabangela zibaluleke into ezininzi ezifana into yobana iinkonzo zethu nazo patriarchy ubonakala ubunganga bosoloko umuntu ongutata engentle, indlela ekukhuliswa ngayo abantwana phakathi kwabantwana amantombazana abantwana abakhwenkwe ikhona nayo yonke laa nto leyo. But ke ndifuna ke ngoku ke sidadele enzulwini ke sijonge into yobana ingaba mhlawumbi ungakwazi uvela ujonge ndijonge ukuthi ulo ziyaxhatshazwa, sikhona impawu umuntu abantu uziqaphela. Yes, ziba khona wena sisimpawu zabantu abaxhaphazwayo. Into yokuqala ke especially kwabantu abaclose kuyo kukhona laa nto kuthiwa i-withdrawal okanye i-isolation. You are either being withdrawn from ifamily yakho, ufumaniseke uba ngoku noba ubungumntu oclose kanganani na kwifamily yakho, but ifamily yakho ngoku uya-isolate wena uzikhuphela ngaphandle kuwo. There are also into ezi-physical. For instance, abantu now are hiding or make-up amaxesha amaninzi, but you'd find uba okay lo mntu now une-black eye namhlanje, okanye emqaleni azifake ezi zikhafu uzifakwayo, or ubone ukuba there are other bruises ezibonakalayo still. Abanye ke bathanda ukuba nabo abe ndlongondlongo. Ukuba uyambuza mhlawumbi about i-social life yakhe ufumanisa ukuba akafuna ukuxelela about i-life yakhe, but instead mhlawumbi umbuza uba hey utheni ngathi mhlawumbi ndibona i-bruise apha ebusweni bakho, ufumanisa ukuba ngoku oyena mntu useyendlongondlongo nguye gqithi because akafuni kungenwe nca kule nto yenzekile apha ebusweni bakhe. So zininzi into ezibonakalayo ngabantu, benditshilo ndathi nokuzikhupha kwi-friends. Because kaloku akasabi na friends laa mntu, uvele ube umbona uba lilolo uyazibhekelisa because kaloku uzawubonwa le nto imtyayo, but yena akazibhekelisi kuba ezibhekelisa ngokwakhe. The relationship akuyo yiyo emenza uba makabhekele ebantwini, because you are being told ukuba ezitshomi uchomana nazo azikufuna zisithanda zifuna usohlukanisa. Even le family okuyo ayo family ekuhoyileyo bona they even see le mhlawumbi ba picking up from the conversations that you are making as partners. Enze kwezo examples athi jonga uyabona uba umamakho is choosing ubani over ubani. Zezo zinto ke zinjalo ezibangela uba ngoku uzibhaqe so kude kune-family yakho because uyuza la information maybe ubumxele yona against you. Okay, so ngamafutshane unento ethi uqala usebenze kapha engqondweni qala psychological kwenze ba ukwazi uyibone uba ubona lento yenza. Kukhona lento ke kuthiwa ndifuna ukuyicacisa lento kuthiwa si-Stockholm. Yes. Lanto yoba umuntu adavume into yobana ndilapha ndiyamkele xa ingaxhatshazwa qoma une-stress so kungaxhatshazwa ufuna ukuxhatshazwa. Yes, uba ne-positive feelings when it comes to their abusers. Isukela phi ke naleyo into isukela from being abused usemncinci mhlawumbi. For instance kwezi cases bezike zathi zavela ingakumbi kule yenzekayo ngokufumaniseka uba unantuzana waqala ukuthandana naye at the age of 15 years is yazini 15-year-old kakhulu, and akakabikho deep kwinto ezidibana nothando, akayazi ukuba how to be treated in love zonke ezo zinto. So if yayiqale ngelo xesha i-abuse, surely by now lo muntu bekumele uba sebeyicinga abantu la abuse yinto seyinto ebeyiphila yena, akabazi obunye ubomi, akayazi enye into uselento ethi laa nto ithi if uyakhumbula kudala kuthiwa awubethwa abangabawuthandwa. Yes. Awubethwa abangabawuthandwa, so ufuneka nje ube kanti uzawuthandwa ndibethe bandiyakuthanda. Ayini bethu zintoni nezo zinto nalanga ngutsho mina nje nezinto zomuntu ubufleyitelwa umntana oyintombazana kube kufleyitwa kube kubethwa amakhwelo kube kusenziwa zonke ezo zinto ezi. I think that was a form of abuse. Kuqhwatywe ufike xa uthunywa evenkileni umntana oyintombazana ufike kukho isigqubu sabafana abamileyo abazabe bekuqhwabela izandla bekusenza ii-remarks ezimdaka.
it's that yabona ke leyana it falls under ulantuzana harassment if usiyayazi lanto harassment because harassment leyana but still society yethu ayikabi educated about those things and abantu abangomama mostly abakayazi ukuba uyakwazi ukuyireport into enjeyana sure because kaloku it makes you feel uncomfortable as a person therefore ikhona nakumthetho into exhasayo wena muntu ongumama ethi if you encounter this okanye uke wafungalela kwinto enje uyayireport lento because it falls under the Sexual Offences Act. Okay. All right. Phulaphula ekhaya sahleli naye ke uAnelisa sincokola naye ke ngalentsasa yanamhlanje. Anelisa abantu bangangenelela njani? Siyafuna man. Uqomba uyabawela ungenelela but khona lento ithi mind your own business, focus kwilane yakho but uyabona uyaphela umuntu. Ikhona icebo lomungangenelela uzothi hayi loza lo muntu wakho nokwayiyo ikhona indlela nokwenziwa ngayo iza kwenza into bana bangakuthathi kakubi bangacinga into bana mhlawumbe hayi ufuna lo muntu wakhe okanye kutheni ikhona indlela elula niyabona ke problem now ikhona nje indawo ongenelela but na abantu abaninzi are at risk lezo nto ezinjalo ingakumbi ngabantu baxhobileyo but into ebalulekileyo in cases of GBV ayo case yalo muntu who is being abused only but it's a societal matter, it's a country matter, therefore you cannot keep quiet and say ayo ngxaki yam, I will be minding my own business. Yes, kuyafumana ba there were other celebrities, enye celebrity yake yasweleka izama ukunqanda icase GBV, still remember, yes, but we cannot say sizawuyekela nje kanjalo lando because it affects us as individuals, it affects abantu abadala, it affects even families, it affects nenanduzana wethu nomthetho ngoku because kaloku umthetho siye sithini siye singasawuthembi at all umthetho because ngoku siye sicinga okay fine uyile lamntu and akhange kusiboniswe support kulamntu but into ebalulekileyo we cannot keep quiet. Societies, sorry, communities sometimes they do have NGOs Masimanyane that comes to them, they do bafuneka nabo bezazi uba bane-CPFs zabo abazivulileyo so that they can if kuvela inanduzana i-cases mhlambe ekutshoyo ukuba noba akuzanga mna uAnelisa that is being victimized but kuze isister yam enqondayo uba okay fine ndinaye uAnelisa ndingakwazi ukummela lo mntu so that community can come together and actually sikwazi ukuyihoya le matter, not than taking it into our hands but sizakwazi uba sihambe le matter siyoyilwela ngaphambili. Hey, hayi jonga unzima lo mcimbi. Then make sibuye Anelisa sikhe sisabele lento abantu ingakumbi nakulo mcimbi ke kanamhla othande uba sematheni ngoku lo mbuzo uthi umuntu ebehlelele lento nombuzo fanele ubuzo jonga lambuzo is a blaming question. Okay, so xa kuthiwa it's a blaming question awu blame lamntu ebesenza but rather you are blaming lo umxhatshazwa. So your question myekile umxhaphazi. Yes, we can change the whole question and say ebemxhaphazela ntoni. Yeah, I think ndiyayithanda because ebemxhaphazela ntoni siyeke into bana ebehlelele ntoni masimake simiyeke umxhatshazwa masize emxhaphazini. Yes, because ke uyena akana nehlaba akana nendawo ebhlungu nguye oyenzayo. Ndithi ke ngoku mna kumntu osena lo mbuzo I do not judge that lo mntu lowo but rather ndiye ndibone ukuba there's a need for education kulo mntu because abantu abaninzi are not well educated about into gender based violence, abayazi le nto kuthiwa i-cycle of violence uba kwenzekala ntoni kula cycle of abuse because kaloku kula cycle of abuse there's honeymoon phase, umuntu uyaziveza ubuyena kumnandi yonke into and awukaziboni wena za signs but this actually is an abusive person. For instance, if mhlawumbe ubungaqhelanga uthandwa wena at that point kokwenu zange ukuyiboniswa ulathando lokuba there are gifts, there's ukukhutshwa, there's i-BNBs that ungazange usiwe ngabazali. Yes, so ngoku into wena usayibona laa nto kokuba this is izulu kum because le nto yinto endingazange ndayiqheliswa ageyine ke ngoku laa mntu ke ngoku laa nto kokuba amandla okokuba ndiyambona lo mntu akazange athengelwe ezi flowers. Yes, at that time aphinde ke ngoku ufumaniseke uba amane iveza le nto. Sometimes we tend to ignore ezi zinto zincinci because siye siqonde uba okay fine abanye abantu acinga mhlawumbe okay inoba nje ikhona into emphazamisileyo. Yeah. Abanye at that point le nto ndiyitshilo ndisithi they are not aware ukuba
kukhona lento okuthiwa i-abuse bayayazi uba yes the word abuse is there But abayazi uba what exactly is abuse. yes. Azibone ke mhlawumbi ngenye imini uba okay fine umbethile but Ayiphazamile. uzawusoloke yena enento yokuzithethelela that xolo mani Kwenza ndim, and kuphinde kubuyelwa kulaa honeymoon phase and then uzamthengela still again andithi flowers zokuxolisa uzawuthi mhlawumbi if it's a person that is onemali a person that is has businesses, weekend away. Yes, i-weekend away okanye mhlawumbi akunike le nto ubungayiqhelanga which is a car okokuba khawubudrayiva apha and yet elaa xesha wena andithi awuboni that is le nto kwenzeka ndonaka kade because besitshilo mos sathi laa mntu once they gain laa nto kuthiwa yi-control over yourself unzima ke ngokuba wena uzibone ungulo Anelisa unguye but ubona zonke ezi zinto yena azithethayo ngayo because kukhona lento nditshilo esa Stockholm syndrome because now it falls there laa nto leya ufumanise ukuba okay sendixelele ukuba umuntu onjani mhlawumbi athi udom utheni uyabona loo nto leyo ukwenza ukuba wena ungaziboni uyinto okanye athi you are nothing without me nawe uhambe nyani utheni ungaziboni uyinto udumkholelwe. Yes, udumkholelwe kwenzeka loo nto ke kulaa nto kuthiwa yi-cycle of abuse ade umntu againe the full control over yourself akwazi ke ngokuba akwenze le nto afuna ukwenza yona in that relationship. All right, sincokola naye ke uAnelisa kaJezile suka phaya ke Masimanyane Women's Rights International sizama ubangula samujonga basibheka up sizama ukhomandle mangathi cwaka because lokho kuphinde ngoku sithi cwaka thina silinde kuvela omnyu namhla sithi cwaka phinde kuvela omnyu inene komnyu uyasicelo omnyu uTsegofatse omnyu ubanmanzi sizama ujonga sithethe ngazo izinto mentioning into ezininzi into bana ingakumbi xa ugrunywe omncinci bakhona i-Stockholm syndrome syndrome. It's a condition where lo muntu umhlukunyezwa develops positive feelings for i-abuser yakho uqonda ba ayinthandi manxa nganibethanga khonto efani hayi sana lo ndibethe sometimes sengathanga ndibethe but ukuba mhlamba akakubethanga ingathi khonto efani engakhange yenziwe apha uyayiva ke ngoku loo nto uba yinto that eseyiselapha engqondweni okokuba I am supposed to be living like this. And kwazi uhamba I can't leave, I can't escape even if I granted the opportunity to do so. Mna as a victim ndifinish into yobana man sana lam ndifanele bandilapha. The reason why efuneka uba ulapha it's because uisolatiwe kuqala. So it's going to be hard for you to go back because kaloku abantu bona i-society njengoba uzi-isolatile ayicingi ngolu hlobo lokokuba uzi-isolate kuba ucontrolwa but most of the times bacinga bafana uba just because now sowuphila obubomi bomnandi uyasiyeka thina uyazikhupha kuthi uyayiva ke ngoku loo nto leyo because most of abantu abakayazi okokuba okay lo mntu there's a possibility that we-abusive relationship. Abanye abantu bavele baqonda uba okay now uphila ubomi obungaphezulu kobu bethu so now uyazikhupha kuthi baloko laa mntu mos entice ngezazi zinto athenge zonke ezazi zinto qha okokoba nalaa mntu umthengela imoto uhlala endaweni ethile endaweni kwababa bantu ufumanise ukuba uyabakhupha kuwe wena suba naye i-social life oyena mntu uzawucommunicate naye nguye. All right, it's 22 minutes past 8 kwi-social crossover with me uLoza Ojembase. Let's pay the bills sizokwazi uqiniseka into bana yonke nje imicimbi yethu ihamba kakuhle sizokwazi ke uqhubeka ke nencoko yethu endifuna nje into bana masiyazi into ba sizamunyathela nokunyasha into edibene nayo ke i-gender based violence. Okay, mhlawumbi ke masize kwecala mphulaphula ukwenza into yoba izinto zethu sizokunqamana ngendlela. Ungathumela izakho izimvo ngalomba kwinombolo kaWhatsApp 081-587-7274. Masibe nedinga ke nge-25th kaMeyi ngo-5 p.m.
empire makhe bahona. All right, Social Crossover is brought to you by Rivonia Circle, an independent think tank organization that encourages public debates on governance, policy, and leadership. For more information about them, go to www.rivoniacircle.org. Masiphinde ke samkele Anelisa Jezile sive ke yena ukuba isana singancedakala njani na. Well, make sikhawuleze nje ndizama usabela into. Bukhona ubudlelwane phakathi kokuxhomekeka kosisi kobhuti nokuxhatshazwa laa nto yoba ungabi independent uyazi uba financial I'm dependent to lo mntu ongubhuti noba ndingathini ndixhomekeke kuye indlu intoni and ke ngoku uyandixhaphazela ndikwazi uphuma because ndizuze nditye. Yes, kukhona sisubudlelwane, but not in all cases. Okay. Iba into enjalo because yes, fumaniseke most ezinye cases such as the case ka Uyinene, there was no relationship involved. Okay. So kwezinye cases masingayithathe entweni loba soloko abantu abaxhatshazwayo are people aba financially dependent on i-partners zabo okanye i-abusers zabo. Yeah. So ikhona la relationship asinoyibalekela because abanye kunzima ukuphuma because sebenzi wabaxhomekeka kakhulu. Angazi lena nditshoyo akaziboni eyinto ngaphandle kwalo mntu because uxelelwe ade umuntu angayiboni nepotential yakhe, angaziboni noba njengoba aloke bezazi bamhlambi ngoku bekhulu ba ufuma into ethile zabheka esikoleni zawuthini zathi in many cases ke uyifumaniseka kuba i-abuser lena iyibonile apha i-potential apha kuwe. Okay. And that was a threat kuye. Okay. So ufumaniseka kuba usebenzisa laa nto ke ngoku so that uzibone umncinci kuye. Abanye abantu kaloku ku-abusers we cannot run away from the fact that babene-low self-esteem kwaboya. Sure. But in order for ukuba mabazibone ngathi noko sikhona isidima sabo, it's truly abuse azayenza pha kuwe. Yeah. So that azibone ene power. Because zanga be nayo la nantuzana la confidence, zanga be nayo la self-esteem. Yeah. Before. So they see potential in people. Abanye ufumaniseka ba even though they are being abused, ba abused beziphangelela nabo ba abused financially. Kutwe sapha lo mali. Yes. Usebenza umvuzo uzothatha kwecala. Uye okunanduzelayo okuqalelayo ukuba ile uzawukhwela ngalena lena sizawuyithini. But it's not many cases that ngabafazi qha that are financially dependent. They can also be abused financially abantu abangomama. But there is a link kwinto edibaniselene ne-abuse ne-financial dependence. Bendichilo mos that there's poverty involved. Yeah. So abanye abantu kwindlala lena ude mfumaniseka kuba semzalele wayeseyihlala phayana wayeka imisebenzi waxhomekeka kwimali ezana lento and akananto izobatyisa wena abantwana. Yes, so ufumaniseka kuba ngoku even though sayibona ukuba yi-abuse lena athi abantwana bam bazawutya ntoni. Yabona ngokuba akasacingeli yena but ucingela abantwana bakhe. And ke ngoku that makes inanto victim continue being victimized because kaloku akayindawo lo sonomntana one-5 years. Yes. Uyayibona okokuba okay kwale ndoda yamxelela uba phuma uzawuzibona. Uzaba ngathi uligeza mhlamba apha phandle baza kuhleka mhlamba otshomi bakho because bebekubona ujonga abantwana bakho uzabatyisa ntoni na. Besides utyisa nto but kaloku i-society iyathanda ukuba xa ubuthe wambheka endaweni bakubona uba ubungumuntu ophezulu then when you are coming back ungenanto there are judgments. So nabo abantu abaninzi banale problem of abantu bazawuthini syndrome. So that's why they rather stay in those abusive relationships than ukuzikhupha yena azidongcule kule nto and start ubomi bakhe afresh. We need to tell people abantu ukuba there's nothing wrong about starting from scratch. Kuyaqaleka man, kuyaqala uqaleni. So if we continue saying that to people so that abantu bayazi okokuba there's absolutely nothing wrong from moving to a mansion ukubheka emkhukhwini because that is saving you from lesi silwanyane uhlele naso. Because it affects lanto leya njengoba wena ucimba ndenzela abantwana but abantwana in that time nabo they are being affected. The environment is not conducive for Yes, them and then really basikhulisa odada abangomso nabayeni bangomso ababukela le nto abazayiphinda because bakufunda bakhula ngofunda. Sebengayiphindanga but bazaba nayo lanto yobafumaniseka bangoku they are excluding themselves from people
ihambe ibe indlela ibachaphazele ezikolweni, and they could end up being dropouts. We are not saying people who have dropped out ngabantwana but inayo la link. Ufumaniseke kuba nawo abantwana are drug addicts, and then kubuzwe kokuba hayi noba lo mntana akafuni hayi because kokwabo ibi-mention abadingi into, but abantwana go through a lot kweza mentions. Yeah. Okay, it's 29 minutes after 8 kwi-social crossover sicolo no-Anelisa Jezile. Ngalo mhla namhlanje santlwizisa sibopha khotha amanxeba singuMzantsi Afrika emva kokuthi ndi kwe-abuse engako eyenziwayo GBV eyenziwayo ephume izandla exakileyo. Well, ngumntu oxakekileyo ke andifuna ukubamba kakhulu, kodwa kuyabonakala into yobana abantu abaninzi, umzekelo ngoku abantu bathendiwe kumakhasi onxibelelwano, abantu bahlaba ikhwelo, abantu kuzama uncedisana ngoba kubonakala ngathi they have lost hope kwi-justice system yoMzantsi Afrika. Abasena faith kumthetho, abantu bathi kukhona bathi kwi-social media khani siboleke nenye noba i-hour 1 phambi banibiza amapolisa sizakhe simcenge. Uyababona nje abantu abasena hope. Nina nje ngesimanyane okanye ngabantu abazibonayo i-processes ngaphakathi, do you think mhlawumbi nokuMzantsi Afrika mawume kancinci ungazithatheli umthetho, ungazithini, isekhona ithemba ninalo nina? Mna i-problem endizoqandithi ndinayo, i-laws are there. Okay. I-problem is the implementation of these laws. Sure. Yabona ke eyona problem nyani esifacana nayo ila implementation. Azi-implement. Abanye abantu are not even aware of amalungelo abo. Why? Sure. Because bekumele ba abantu that comes up with these laws ibe ngabo that goes to people and educate people about these laws. Yabona ke lanto kunyaniswa kuthiwa the richer will become richer and the poor will become poor, because aba baphezulu who have access to information bayazazi ukuba these laws are amended, these laws are being done that and that and that and that. But aba basese grassroots level, which is abantu abangekazi kwa information, anto bayaziyo about amalungelo wabo is that I have a right to food and I have a right to shelter. Nditsho ndithi nasezikolweni we are being failed because kaloku bekumele uba nazo ikhona la class educator mainly about amalungelo abantu, so that abantu babe namalungelo wabo bayazi okokuba if lento ayenzeka, let's say for instance kwi-cases akayazi omnye umntu ukuba uba ubonile uba le court nantuzana yakho akhange woneliseke ungahambi uyoaphila. Abantu they are not aware of those things. Hence in the city, not we are losing in anduzana faith, because kaloku siyayazi uba xa ungena kwezi communities abantu are not aware of amalungelo wabo. And ke ngoku even abantu who are supposed to be updating abantu nge-cases zabo are not doing that. Hence you'd find abantu bavele baliyeka ityala labo sekufuneka yo-appearisha in court adikwe okanye they become secondary victimized, because kaloku soze ndithi ndifika each and every time court ndinale cross-examination, cross-questioning efumaniseka uba no, these questions were not even supposed to be asked to me. Yeah. Okay. All right. Phulaphuli ke sibambe ke usisi Gqeza nelihle elincinci sukaphaka Masimanyane, women's rights, right? Yes, international. Yeah, sisibambe napha sendifuna ke umyeka, kodwa ndiyafuna ukuba ndindoleke mhlawumbe lento i-cases eziphele emoyeni ezenza abantu bingabi na faith ekuthi kulahleka idocket, umuntu qoba hayi andizuyobhalisa mna, andizuyobambisa. Yes, ndisongeze kuloo ndawo kanye, because kaloku funeka uzazi uba nawe idocket funeka uyayifotokopa mos, so that now you have your own, because kaloku la information xa kuthiwa ilahlekile, who will be held accountable? No one. But so funa ukuthi ndicela ikopi now that siyenzile ke sathatha statement, that is your right to information. Sure. Because kaloku that is your information, you are part of the case, therefore you have to have that information bakwenzeka ntoni na, ube nalo nelungelo lokumbuza la mntu ubhalayo, because kaloku abantu ababhala ii-cases uyive le nto ayibhalayo uba is it something that I said na okanye yena ubhala ngehlobo arhalela ukuyiva ngalo. And ke ngoku into iphinde ibe yi-problem are people who are greedy. Hence the chilo that the corruption also plays a very important role.
uthi xa kuyomangalwa yena abone usomabhizinisi lobe ndimmangalele abone uba I can actually gain from lo somabhizinisi Sure. rather than taking the matter forward athathe ayishwabanisa idocket Yes. kuthiwa idocket lityiwe. Because ungasitsho isizathu sokulahleka kwedocket. No, but ask yourself, in the case ke ngoku welilahlekile idocket, who will be held accountable? Because kaloku inanduzana every member of a country funeka ayazi ukuba i-state can actually be held accountable. All right. Probably nalento ongayazi bani nakuthi ke after kwenziwe nithi nicela ikopi mntase before ilahleke. Yes. I think yenye nje Because lilungelo funeka lakho. uyazi. Yes, it's a right. It's your right Yeah, to actually yeah, ufunela yeah, information. yeah. Ayizuphelela phaa laa nto Okay. I believe urhulumente wethu ikhona i-GBV National Strategic Plan as in place uzama uncedisana nalento kodwa abantu baphuma ngapha kwayo ngoku ikhona. Ingabi khona and ithini? Jonga, for instance now there were municipalities that were nominated, which is 7 districts that were nominated uba mabatake in the 100 days challenge in ending gender-based violence. Yenzeka ngoku loo nto leyo, but people batsiba ngapha kwayo. Unfortunately, UBCMM was not part of that plan, but Masimanyane had to take part as well. Saya community of Indevana, where nayo kaloku hotspot, and then we had to educate abantu about gender-based violence. Umsebenzi uyenziwa wena with gender-based violence, but in the nditsho ndisithi sometimes even the cases ezivelayo is true, the information that people are being given. Social media plays a very much important role in exposing ezi zinto, but the problem now comes with the POPI Act, which is the protection of a person's information. Iyenza ke ngoku loo nto ukuba kunzima because ungathi wena ubuyipostile loo nto avele even lo mntu uwenze le nto abe nalo ilungelo lokukuthini lokubamba ubhale ngam wena apha wachaza into endizenzayo. Hence sisitsho maxesha amaninzi sithi yazi umthetho actually abona abantu abaprotectayo are perpetrators than victims. Ewe. Yeah. Imbi. So siselapho umcimbi social media, social media activism, is it a way to go even though there's POPI Act? If bekuthiwa ko POPI Act ngaba mhlambe yona nto ngoba ndiqinisekile ungcwatyiwe namhla umzekelo khange bekho sinanqo esingaka sizokuncediswa. Siyancediswa kangamanje ndithanda loo nto ukuthi siyancediswa because usesibonile ngoku abantu abaninzi are taking this matter forward. Yes, nabantu abamaziyo nabantu angamaziyo abantu abakhulu na ku Twitter abantu and tagging uburhulumente presidency office yakhe njalo njalo. Yes, social media is a really way to go, but ke nyansi banjwa ile POPI Act. So funeka unguso ubhala ngam ndimoshile uzama igama lami ngalizi protector of which nyani ngoku it doesn't make sense. Sure. Because kaloku usenokwenzeka kuba lo mntu nawo ubalekile. Who will know? Who will see this person? Okokuba ngulo mntu ukhangelwayo. Does it have to be the police alone abazawuvele baxhoma iposter kuthiwa most wanted? Because kaloku kutshiwo kuthiwa we need to assist inanduzana urhulumente wethu. We need to assist amapolisa in these cases, but how are we then assisting xa izakhona umthetho othi let us also protect the information of these kind of individuals? Hey akusenzima. All right, Anelisa ndizokukhulula ino ke jonga uyaqhwitha nami ndiyaqhwitha. Ingabe se statement isithi all men by virtue of being men, by all men are implicated by virtue of being men. Is this statement is it all men by virtue of being men are implicated in a way? Is that statement true? Ifana nesixhosa xa kuthiwa sitoliko xa kusithiwa isizwe sifa ngomntu omnye. Hayi ke ayungqabile isizwe sifa ngomntu omnye. So ndoyika nalo ngazange wanibetha nalo ngazange ndava bawakhe wabetha impukane okanye ntoni yonke we need to be ngenxa yeligcu. Yes, because kaloku nditshilo kwayizolo ndathi ayibhalwa i-abuse ndithina kamandi ayibhalwa. Oh yes. And yes, they gain inanduzana i-trust even from people in the society. Hence kuba nzima xa uthi ureporter usisiloza who is well known in the community. Usisiloza or very nice in the community. Xa ndisithi kanti sisilwanyana pha phakathi endlini. Xa ndisithi uyandihlukumeza everyone awuzukholelwa asoze not yena you ezole kangaka ubhutbani very kind. Oh yes, sisezawufela manyane. So funeka amadoda angabi offended by this statement. Because already
funeka bazijonge eza cases and bayazi ukuba actually abafazi now funeka kakade boyike kwandoda na. Ayikho need yokuba ube usithi not all men. We are really not interested in those statements. But prove yourself wena. Ungabe usithi xa kufika ezo zinto umane usithi not sonke abusive. Prove yourself, do something. Thatha abantwana abancinci abase primary abazi boys no abahlanu umane ubafundisa because ngicima mhlawumbe kunofuneka kubhekwe ezantsi engcanjini. Funeka kubhekwe ezantsi ngoku. And abantwana abonakali sebesesuthwini. Baqala apha primary baqale pha. Ilena ndiyitshoyo ba ayisuki pha because nyani it's 3 weeks 4 weeks phaya. Yey play education so uyibambe kangako phayana. But isukela so masijonge indlela sibakhulisa ngayo abantwana bethu ngakumbi a boy child because iyathanda ubekelwa ngemva. They are protected abantwana abangamakhwenkwe kulamakhaya sikuwo. All right, it's 8:39. Keith Ngesi Radio, we're doing radio according to you. Sisantywisisa sabopha amabhandage kumcimbi ke we GBV. Anelisa Jezile osuka pha kwa Masimanyane Women's Rights International. Kuye ke sincokola naye ke ngalomba. Amazwi akho ogqibela ndizokhulula Anelisa. To all the victims or to all the women abase experience gender-based violence naba bangeka experience, just know something, it's not your fault. So umntu okublamayo sukumoya nomoya dadwethu. It's not your fault. You were not aware, and ndibuba bendichilo, victims of gender-based violence are not written on their foreheads. Therefore xa uthe wa encounter lento, do not be silenced, because kaloku kwenzeka la silencing in a relationship. Phakama, talk to someone. Even the society as well funeka siyazi ukuba kukho lanto kuthiwa what is this lantuzana ndilibele ngokule term, but kukhona item echoyo kokuba mhlawumbe ubungumzali wena you have a legal right, yes, okay, but as a society you have a legal duty. Yes. Therefore you cannot keep quiet and say ndandiyibonile, because in cases ezinjalo, especially kwi cases zabantwana funeka siyazi xa uthe kanti wena uyazi ndathula ungazibhaqa sosengxakini nawe. Okay, it's not your fault. Mntong sisi mntong bhuti wena yazi phakama wena mntong sisi, it's not your fault. Masingablame usibe sikhombana kubi ngokwanakela amazimba phalele. Yes, mazimba phalele. Well, Anelisa, thank you so much for your time. We really appreciate it. Masimanyane siyabulela kakhulu ngosikhuphela Anelisa Jezile okwenza into bana azomana si-educate ngezi zinto. Mhlawumbe ke funeka sibone into bana asinawumane ke sibakha sithetha ngale, singalibali ngoba senza ntoni phakathi konamhla nolandelayo, senze ntoni phakathi kwalwa ingcwatyiwe phansi kwebhafu nolanda njalo. Masingathi cwaka, masingathi nje bengathi umlilo wamaphepha, masibaseleni ngoku sifake umnga siqiniseke into bana asizulinda 16 days of activism uze sithethe ngezi zinto ngoba bayenza ngapha kwalozo 16 days. And I think abanye into funeka bayazi that there are also other laws that are ezincedisana nalendo, which is the CEDAW. Funeka bayazi that there's CEDAW, which is the Convention on the Elimination of every kind of discrimination against women. There's ezinye izinto which is like the Maputo Protocols. Funeka abazazi abantu ba xa ndinale constitution, what do I check kule constitution? Yeah. So a lot and lots of education that is needed. Yes, because abanye abantu isizwe siyaperisha ngenxa yokuswela ulwazi. Mabaphume aba-educate abantu ngamalungelo. Amalungelo yinto which is bubomi bakho la ncwadi i-constitution. Funeka uzazi ba protected banjani ngunantuzana yi-state, and how can you as an individual hold the state accountable. All right. Thank you, Anelisa. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Until next time. All right, this show is brought to you by Rivonia Circle, an independent think tank organization that encourages public debates on governance, policy, and leadership. For more information about them, go to www.rivoniacircle.org.za. iRivonia Circle eliqumrhu elizimeleyo nelingenzi inzuzo inimemela kwintlanganiso kawonke-wonke eza kubanjelwa iMiriam Makeba Hall eMonti nge-25th kaMeyi kuqalwe ngo-5 malanga. Umxholo uza kube ujonge kwisimo sorhwaphilizo nokuchaphazeleka kosuku lwenkonzo ebantwini. Kukhwetywa uluntu ukuba lube yinxalenye yesisombululo. iRivonia Circle izibophelele ekubeni inike umkhombandlela kwimiba yorhulumento, imigaqo-nkqubo, ezopolitiko nentatho-nxaxheba yoluntu.
Ungathumela izakho izimvo ngalomba kule nombolo kaWhatsApp 081 587 7274. Masibe nedinga ke nge-25th kaMeyi ngo-5 p.m. eMiriam Makeba Hall. Masibe nedinga ke sidibane phaa ke Miriam Makeba Hall 25th ngomso lusayo from intsimbi yesihlanu yotsho ngentsimbi yesixhenxe phaa eBuffalo Street ezantsi bangaba uqonda phaa ezantsi kwasecourt uyikhangele phaa. Otherwise yeah masisulene inyembezi bethunani GBV ixakile kodwa masilile sisilwa sibheka phambili kunqanda lomkhuba uthande ukuxaka. Sibheke engomeni ke sibone kuba phina kodwa ke qala masiqale evenkileni ndikhumbuze into bana iseyile nyanga yama-Afrika.